make you no cry again, no. When I want sleep, my mother go text me. She go lie me well for bed. Oh. She cover me clouds, say make you sleep, sleep, my pikin no. Nye fodo, menye ne mie foko amen veve onye ne maumele mola maton fo. Dan dia mie fola jebe mi a cho bubu kle dodoreji ana mi ape ma un sen katanto. Amen nabe mi lagbe. Hallelujah. Mi da pebe egbe enye kwestra evelia leginu atonlia me. Ma ufa menu veve pasi ele mi aji. Etibe na klone ma be akpe na be ma me lagbe. Me ku na kagbela ke akpe na be lagbe. Ma ufa menu veve onye. Egbe a enye nkeke tohe menye kwestra ku ga kenye nkeke tohe. Mi agblebe enye nkeke mi le mi adada o katan le hihia me godo akpa gedeo mi le jeside mi adada o le vugbe me ogblebe Mother's Day yeta egbe a ma dibe ma azan evegbe wa sogbo na mi ajilao elebe mi cho kafukafu na ma de mi ajilao ta today is Mother's Day all over the whole world. So I want to use our local language even more. For the sake of our mothers, we want to appreciate them. So permit me, I'll use more Eve, and then after that, I'll do summary in English. God richly bless you for your understanding. Hallelujah. Egbe abele kemi gblea enye mia dada o katampe nkeke mia medo mia dada ito jimia ome kale keke amo Mauyo gake dada bubu le mi asi ewo neno lagbe le nkeke amela medie na dakpene ma de dada opagbeta negbe dada o me yo o dada egbe o me ponu kple gbola me kane jibe nenye be mi se ma onya ya voa yo dada o ne na ado donone na yire ma ayira o ha le Yesu pen come Egbepe maonya yotia ne mi atanya nye Christ is your strength. Yesu enye mi ape unsen. Yesu enye mi ape unsen. Aleba otia maonya na mi to yeza ta bla tonvo bla nevo aton kuku igban tobado enyilia. Yeza ta bla nevo aton kuku igban tobado enyilia. Korento topa gbanle evelia ta wi eve kuku igban tobado wo. Yohanes ta wi ade kuku we are drebado blave voinila gakele mia dada ota medibe maza maunya bubu sike mia kata mia asronu leme hallelujah maunya maza ele sam alafa de ka blave voini for the sake of our mothers I want to use Psalm 28 Psalm 128 Psalm 128 Psalm alafadeka blavevo enyilia I'll read it in English and Ebe. I want to read English first from New King James Version. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants all around your table. Behold, that shall be the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you out of Zion, and may you see the good of Jerusalem all the days of your life. Yes, may you see your children's children. Peace be unto you. Hallelujah. Psalm alafareka blavevo enyi. Wa yira amesi voa Yehowa wozo ape mo ojila.
aɖu wo ŋutɔ asimenu woayra tɔwo me nyo srɔ̃wo le abe wainka si tsena ene le wo xɔ ƒe xɔ gã me eye viwo le abe amitifɛwo ene le wo kplɔ̃ ŋu godoo kpɔ ɖa alea woayra ŋutsu si vɔ̃a yehowa nye si yehowa ayra wo tso zion eye wòakpɔ eye akpɔ yerusalem ƒe dzɔgbenyuie le wo agbeme ŋkekewo katã me eye akpɔ viwo ƒe viwo ŋutifafa nenɔ Israel dzi ŋutifafa nenɔ dzi o ŋutifafa nenɔ dzi o nɔvi lɔtɔ medema satama Kristo enye míaƒe ŋusẽ Kristo enye míaƒe ŋusẽ mawunya yi mexlẽ tso Psalm 128 ma ele nu ƒo tso mawuvɔ̃lawo ƒe yayra le aƒemegbenɔnɔ me mawuvɔ̃lawo ƒe yayra le aƒemegbenɔnɔ me eyi nenye mawuvɔ̃la enya mawu enya Yesu ekɔ wɔ agbe ne Kristo la yayra yawo katã la woaɖi ŋu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me Bibla be woayra ame si vɔ̃a Yehowa eye wòzɔ eƒe mɔ dzi la nɔvinyewo ne wobe Mawu ƒe yayra wobe woayra wo la esɔgbɔ womatɔ xlẽ o ame geɖewo ƒe susue nye be yayra nye ega ao Mawu ƒe yayra wu ga Mawu ƒe yayra la ega la akpe ɖe ko nye woayra wo anɔ agbe le ŋutifafa me le lãmesẽ me le dzidzeme me Mawu ƒe yayra asɔgbɔ ɖe dzi o wobe ame sia ame ke ezɔ Mawu ƒe mɔwo dzi la woayrae nu ka nye Mawu ƒe mɔ Mawu ƒe mɔ eya nye Mawu ƒe nya Mawu ƒe nya Mawu ɖe eƒe mɔwo fia mí to ƒe nya me eye ne exɔ Yesu de wò agbe me la eke Mawu ƒe nya ŋutɔ ma xɔ enɔ ɖe me o eye ne le zɔzɔ le mɔ ma dzi la Mawu ƒe ŋusẽ aɖe ɖokoe fia tso ŋkeke kɔ yi ŋkeke Mawu aɖe ɖokoe ɖe go fia tso ŋkeke yi ŋkeke le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me eyi ne le yayra ya me zɔ Mawu ƒe asi nenɔ dzi o le Yesu ƒe ŋkɔ me yayra ƒe akpa ɖewo ɖe go be aɖu wo ŋutɔ wò asime nu nɔvinyewo aɖu wo ŋutɔ wò asime nu mede na gblɔ be maɖu nye ŋutɔ nye asime nu maɖu nye ŋutɔ nye asime nu be woaɖu wo ŋutɔ wò asime nu o ma bia nu nɔvinye le Yesu ƒe ŋkɔ me o ma bia nu o ma bia nu David gblɔ be inɔ ɖevi me ƒe atsi va ɖo gbe ɖe imekpɔ ame dzɔdzɔeviwo ɖe wokɔ wonɔ abolo biam le yo ne Mawu ƒe yayra le wò agbe me Mawu vɔ le wò agbe me la Yehowa Mawu la ayra wo aka yra wo ɖe edzi eye wò asime nu anye nu yitɔ ne wa nu yitɔ ne kpɔ dzidzɔ le nu yitɔ ne kɔ asi ƒo ɖe me eye magblɔ be mía dadawo mía nɔviwo la ametɔwo mi kɔ míaƒe asi ƒo ɖe me nye mía viwo wo viwo katã la anɔ agbe aɖu woƒe asimenu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me aɖu wo ŋutɔ wò asimenu egɔ̃ nu yiwo wɔ la Mawu ayrae nɔvinye me do gbe ɖa ɖe ta be Mawu ne yra wò asimedɔwɔwɔwo nu sia ne kɔ asi ke le Yehowa Mawu ne yrae le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me wobe woayra wo tɔwo me nyo gblɔ be amen Bibla be woayra wo tɔwo me nyo tɔnye me nyo tɔwo me nyo mebe tɔwo me nyo mi da kpe ne ma be tɔwo me nyo woayra wo Yehowa ayra wo Mawu ƒe nya nye nyateƒe Mawu ƒe nya Mawu be yayra wo le be na xɔe se be ayrae eleke Mawu le yra gã eya meka o gake mɔ yi dzi Mawu ayra toe la ebe yayra tɔ ma nyo ne me gblẽ na amewo mo le konyi fa le xixia me be xixia me le sesẽ hã la ewo la Mawu ƒe yayra aɖo gbɔ xɔ Mawu ƒe yayra le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa ɖe wò agbe ta be eme nenye Kristo ke nye wò ŋusẽa Bibla na mi nya be Kristo la kesinɔtɔ wònye hafi gake míawo ta la eva ta he be míato ƒe ahedada me azu kesinɔtɔwo medo gbe ɖa be eyi ne le Mawu ƒe nya sem le zɔzɔ ɖe dzi le ŋkekea dzia vevetɔ mía dzila yiwo katã le agbe mía dada yiwo le míaƒe agbe ta kpɔ kpe fu ɖe míawo tso dɔme ke
wo komia pa gberasila Yehowa ƒe yayra ne tu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me Yehowa ƒe yayra ne tu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me eta vɔ ɖeka kpɔ egbe Yehowa ma be tɔ me nyo na le Yesu ƒe ŋkɔ me xaxai me ne nɔ va ya o ma ka nɔ le he ya mɔ Yehowa ne ge ɖe me na wa yra tɔ me nyo Bibla be srɔ̃ kpukpu etɔ̃lia ebe srɔ̃ ole gblɔ ne mi yevu gbɔ be your wife eya koe nye nu me die ma gblɔ le fi your wife who is otherwise mother srɔ̃ le abe wainka si tsena ene le xɔ ƒe xɔ gã me viwo le abe amitifɛwo ene le wo kplɔm godo your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants around your table. Hallelujah. Obe srɔ̃ le abe wainka si tsena mia dadawo onye wainka si ke tsena wotse wainkawo wobe viwo le abe amitifɛwo ene le wo kplɔm godo olive plants viwo la mi nye amiti le mia dzilawo ŋuti yeta nu ye hiã fifi la enye be mia viwo miade dzesi be ɖe mia dada enye wine ti tsetse wine ka si ke tse miawo la mienye tsetsawo si ke Mawu kɔ ke ƒoma yeta edze be ame sia ame ɖevi ɖe sia ɖe evi ɖe sia ɖe la nade bubu tɔxɛ dada ŋuti ade bubu tɔxɛ dada ŋuti nɔvinyawo medi be maɖo aɖaŋu ɖe na miame tɔwo ƒete le mawunya ya sem miame geɖewoa mia dadawo kpe fu ɖe miawo mia dadawo kpe fu gake mia dadawo kpe fu ɖe miawo vɔa emi tsi ko la mi ba nya mia nɔewo mi ba nya ame ɖewo ba nya dada abe adze ene mia dadawo trɔ zu adze le mia ŋuti miame ɖewo ta mia dadawo la meka die nu ŋuti o mia dadawo la meyɔna o mi kpɔ aba dze yeta miaƒe susue nye be ne mi le gɛ dzo le mia dzilawo gbɔa ekema mi dzo le adze gbɔ ake me de ma gblɔ adze mehiã ʋu ɖo ga hafi ati ova egɛ o adze mehiã passport visa hafi ayi abrotsi le gbɔ o dzilawoe dzi o tsɔ bubu ne de bubu ŋuti tsɔ bubu ne dzilawo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me tsɔ bubu ne wo dzilawo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me tsɔ bubu ne wo dzila le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me tsɔ bubu ne wo dzila eyae dzi o eyae kpe fu ɖe ta o ta le ŋkeke ya dzia ne naɖeke mele awɔ la aɖaŋuɖoɖoe nye be dzilawo dawo ame yi dziwo la enye wainka si ke eŋuti netse ɖo yeta ele veve ɖe be na ƒo xlã eƒe kplɔ na kpɔ gbɔ be yi hã iwɔ naɖe na wò dzila le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me me be Mawu ƒe asi nenɔ dziwò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ebe alia kpɔɖa alia woayra ŋutsu si vɔ̃a Yehowa nye si mia ŋutsuwo egbea medi be eme nakɔ na mi be ne ekpɔ srɔ̃wò wònye wainka tsetse eviwo ƒo xlã la enye Mawu ƒe yayra ko da ɖe wò agbe ŋu Kristo ƒe yayra Kristo ƒe ŋusẽ eye wòkɔ kɔ ɖe wò agbe dzi yeta ne ekpɔ nu ya le dzɔ le wò agbe me la wòakpɔ ele be nayra asi o natsɔ bubu na Mawu ɖe wòaƒe nɔƒe agbeta natsɔ bubu na Mawu ɖe dawo ƒe agbeta le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la Mawu tia mi Mawu yrawo to mia dzi Mawu ƒe amenuveve le mia dzi Kristo ƒe ŋusẽ eyae le mia kplɔ
wobe le Yehowa ayira tso Zion. Novinyo le ŋudi ame kɔ nye asi dzi ɖe dzi o. Emlɔ Yehowa ƒe yayra ne va dzi o. Yehowa ƒe yayra ne va dzi o. Yehowa ƒe yayra ne va dzi o. Yehowa ne yra wò agbe. Yehowa ne yra wò agbe. Eme ne nyo na o. Tɔwo me nyo. Aɖu wo ŋutɔ wò akutsetse. Le wò agbe me kekewo katã me la, Yehowa ƒe dzɔgbenyo ne va gbɔ o. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bibla gblɔ be Mawu ƒe ŋutifafa. Ebe gblɔ be akpɔ viwo ƒe viwo. Nɔvinye medo gbe ɖe ta o. Dzila medo gbe ɖe ta o. Be Mawu ƒe nya ne va me le wò agbe me. Bibla be akpɔ viwo ƒe viwo. Akpɔ viwo ƒe viwo. Medo gbe ɖa be Mawu ne na nanɔ agbe. Akpɔ viwo ƒe viwo. Medi be ne nyɔnu aɖe le gbɔ yire nagblɔ be medo gbe ɖa be nakpɔ viwo ƒe viwo. Nye hã meyra be nakpɔ viwo ƒe viwo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wobe ŋutifafa ne nɔ Israel dzi. Egbe me kanye Israel míawo nye gbɔgbɔme Israelviwo. Mawu ƒe ŋutifafa ne nɔ dzi o nɔvinye. Ame ye le gbenye se Mawu ƒe ŋutifafa ne va gbɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu ƒe ŋutifafa si ƒo gɔme sɔ katã ta la ne nɔ wò agbe ŋu ne na eme na nyo na o. Ne na eme na nyo na o. Eye ne mi kpɔ Isaiah tabla 9 yiwo kɔ na mi ƒe akpa ɖea. Bibla gblɔ be tso kuku evelia Isaiah tabla 9 kpɔ be madze ŋgɔ eye mana kpɔƒewo na sɔ. Magba kɔbligbo eye maŋe gametiwo eye matsɔ kesinɔnu siwo le blukɔ me kple nu xɔasi siwo woɣla la ana o. Ne nadze si be nye Yehowa wò Mawu la enye ame si tsɔ nye ŋkɔ yɔ woe. Yehowa le gblɔ be ya dze ŋgɔ nɔvinyewo le ɣeyiawo me mi le ɣeyiawo me sesẽwo toa. Mawu le gbɔgblɔ be ya dze ŋgɔ o. Yehowa ne dze ŋgɔ le nu sia nu me. Ebe mana kpɔƒewo na sɔ. Kpɔƒe ɖe sia ɖe. Dɔléle ƒe kpɔƒe yo. Teteɖeanyi ƒe kpɔƒe yo. Nu sia nu katã nye kpɔƒe la kpe la. Yehowa be mana wòasɔ. Meƒo na kpo ɖe sia ɖe woagbɔ be ne sɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe magba akɔbligbo. Akɔbligbo ɖe sia ɖe. Yehowa ne gbe le ŋgɔ o. Eye maŋe gametiwo. Gameti ɖe sia ɖe na be wometɔ le ŋgɔ yo la. Yehowa ne ŋe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yehowa ne ŋe le ŋgɔ le Yesu ƒe ŋkɔ ne wo katã nye akɔbligbo la Yehowa ne ŋe. Yehowa be matsɔ kesinɔnu si le blukɔ me. Eye nu xɔasi siwo woɣla la ana o. Hallelujah. Medo gbe ɖa be le ɣeyiɣia me la. Mawu ƒe nu ɣaɣla ɖe sia ɖe si ke nye tɔ o. Eɣla la. Yehowa ma ne ʋu agbo ne wòasu asiwo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Yehowa ma ne ʋu agbo na o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kristo yi ne dzinexɔse la ne ʋu agbo na le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu ne na eme ne nyo na le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yehowa ƒe asi ne nɔ dzo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu ƒe amenuveve na ɖi na o. Ne na be eme na nyo na o. Yehowa be mawɔe ade goe. Ame sia ame si ke Kristo le si la, Mawu ƒe asi le dzi. Eme nye Yehowa. Ɖeke meli o. Mawu aɖeke mekpe ɖe wo nye o. Mebla ali dzi na o esi mekpɔ dzesim haɖe o. Ne na dzesi tso ɣedzeƒe kple ɣetoɖeƒe be ami aɖeke mekpe ɖe wo nye o. Nye Yehowa. Ɖeke meli kpe ɖe wo nye o. Nɔvinyewo nu ɖeka me die meade dzesi be Bibla ye Mawu gblɔ be hafi menya yi o hã la. Ibla ali dzi na mi. Enye dzideƒo nya be míame geɖewo la menya Yesu kaba o. Mi nɔ agbe le mɔ vovovowo dzi. Ame geɖewo ku. Womenya Yesu o. Gake míame geɖewo la Mawu ve mía nu womeku o. Kaka ba nya Yesu le gbe la. Mawu magblẽ wo ɖi o. Mawu magblẽ wo ɖi o. Nɔvinye Kristo nye míaƒe ŋusẽ. Eƒe asi nanɔ dzi o. Le míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Le ɣeyiɣia ma. Medie mazã mɔnukpɔkpɔ ya. Magblɔ na mía dadawo katã be dzila enɔwo ƒe ŋkeke na mi. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Hafi mava yevugbe ma medi be ma ayɔ aƒenɔ nye mía dada
ŋkɔme kple hablibo la katã ƒe ŋkɔme eye mele dzesi de nyɔnuwo katã covenant nyɔnuwo katã be miawoe le dɔ dzi lo happy mothers day na mi mawo ƒe ŋutikɔkɔe kple ƒe amenuveve ne nɔ mia dzi tso ŋkekeŋkeke ŋuti mawo ƒe dzɔgbenyuie na mi le miaƒe wɔnawo katã me agbedidi kpe nunyɔna me ekplɔ miaƒe agbe ɖo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. 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 Eya nye gbedoname tɔxɛ tso asinye mia dada lɔlɔtɔ gbɔ vɛ na mi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. I want to do some short summary in English. Our theme for today is Christ. Christ is your strength. And for the sake of our Mother's Day, I used Psalm 128. I read it already. I want to just to emphasize on verse 3. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house. Your children like olive plants around your table. And that's the blessing of men. Men, if you are a man, you are a husband. That's our blessing. Bible says, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. You shall eat the fruit of your labor. See, your wife, for that matter, your wife is your mother, the mother of your children. And even women, our wives are our mothers. They feed us. They do all that our mothers have been doing for us. We bless all mothers in the name of Jesus Christ. Bible says, as a mother or a wife, you are a fruitful vine. Fruitful vine, meaning that you are fruitful. May God make you more fruitful in the name of Jesus Christ. In the very heart of your house. My brother, if you are a husband there, I want you to know that your wife is a fruitful vine in the very heart of your house. So we need to appreciate our wife. And your children are like olive plants. Our children, we need to appreciate our mothers. I just want to advise that many people, our mother suffered for us since womb. We were brought forth, they cared for us. But as we grow, we come to know our mothers as witches. Brother, sister, I just want to speak to you. Today, call your mother. Call your mother. Speak with your mother. Wish her well. Your mother has been so good to you. Your mother catered for you. And one thing I'll be telling people that if you now see your mom as a witch, then I want to caution you. Literally, you are a child of witch. Because you were brought forth in the womb of the witch. And you were fed with a witch breast. You have witchcraft breastfeed. And even your witchcraft is higher than that of your mother. If you come to know your mother today as a witchcraft, you have Jesus. Jesus has power over witches. Pray for your mother that your mother will be saved. Don't cut your mother off. Leave that to God. Appreciate your mother. She brought you up. You are a blessed. You need to bless your mother. You need to know that she is your mother. Recognize it. Honor her. Honor your mother. Honor your mother. She is your mother. Honor her. May the Lord bless you in the name of Jesus Christ. And Bible even says, mothers, Bible says, may you see your children's children. I pray for all our mothers that
The hands of the Lord will be upon you. You live long to see your children's children. You eat the fruit of your labor. May God bless you. May God's hand be upon you. May God increase you in everything that you do. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. May the Lord be with you. What we read in Isaiah chapter 45, I just want to look at some few verses. Isaiah 45. Isaiah 45. Isaiah 45, reading from verse 2. The Bible says, I will go before you and make crooked places straight. Today I pray that the word of God will be established in your life. Every crooked place in your life be made straight in the name of Jesus Christ. It says, I'll break in pieces the gates of bronze. May every gate of bronze that preventing your progress be broken in the name of Jesus Christ. And I say, and cut the bars of iron. Every bar of iron that keeping you at the same spot. Today, by the word of God, may those bars be cut into pieces in the name of Jesus Christ. And Bible says, I'll give you the treasures of darkness and the hidden riches of the secret place, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, I am God of Israel. As we are going through this crisis, God is saying that He has your hidden treasures. I pray that today the Lord will locate you with your hidden treasures. You will never be broke in the name of Jesus Christ. May God says He will give it to you, the hidden riches of the secret places. You give it to you so that you know that He is the Lord. I pray that the Lord will provide for you. The Lord will give you riches, that you live long for Him. God says, I am the Lord and there is no other God. There is no other God. There is no God besides me. I give you, though you have not known me. Since the Lord knows you, He continues to care for us until we come to know Him. Today I pray that the blessing of the Lord will be upon you. May His favor be upon you. May you increase in peace in the name of Jesus Christ. On this note, I want to wish all mothers, all our mothers, happy Mother's Day. I wish you Mother's Day. God bless you. Mother, God bless you. My sister, God bless you. My mother, God bless you. Live long. May you increase in everything that you do. May you increase in everything that you do. In the name of Jesus Christ. Mi dibe mi ado gbedade mi ajilao kata. Mi ado gbedade mi ajilao kata veveto mi dadao. Me de mi ado gbeda. Akpe nawo mawo. Hallelujah. Akpe nawo mawo. Hallelujah. Akpe madanawo. Akpe nawo ma. Hallelujah. Akpe madanawo. Akpe nawo ma. Medemi akomi afa gbo mi adakpene ma o de penyata me ko wo gbeji na cho bubu akpe dada ne ma de penyata wo ma mi cho kafkafu bubu ple dodore jina o mi dakpena de wo nya sikenye agbe wo nya sikena doyo wo nya sikeme nguti fafale
wonya sike na dede kpɔkpɔ mi da akpe na mi da akpe na mi da akpe na le míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme xɔ bubu xɔ dodoɖedzi mi tsɔ akpedada na to Yesu Kristo dzi amen. Me de mia dzi mi de mi da akpe ne mawo ɖe mia dadawo katã ƒe agbeta meɖovi nyawo me de na tsɔ akpedadawo me de miatsɔ miado gbe ɖa miado gbe ɖa miado gbe ɖa miado gbe ɖa miatsɔ akpedada ne mawo ɖe mia dadawo ƒe agbeta. Open your mouth, just pray aloud, pray aloud. Mende miado gbe ɖa, pray aloud. Miado gbe ɖa, mia da akpe ne mawo ɖe mia dadawo ƒe agbeta, da akpe ne mawo ɖe mia dadawo ƒe agbeta, dadawo ƒe agbeta, dadawo ƒe agbeta. Ele mawo zẽ kpɔ wò agbe dzi, mawo zẽ kpɔ wò agbeta, da akpe ne mawo, da akpe ne mawo, da akpe ne mawo ɖe dadawo ƒe agbeta. Tsɔ bubu na mawo, tsɔ kafukafu na mawo, mawo ƒe asi sesẽ. Bibla be mia dadawo la onye wainka tsetse mia dada nye wainka tsetse woawoe tse mi mawo to dzi tse mi ɖe agbe ya me. Just want to pray for your mother. Thank God for your mother. Bible say our mothers, they are fruitful vine. Thank God for their lives. Thank God for their lives. Bless the name of the Lord for your mother. Bless the name of the Lord for your mother. Give him the glory in the name of Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. Shall we continue to pray? Medemi adog beda bia me mau pa yayura. Neva mia jilauji. Veveto mia dadao. Mau pa sine noji. Ale yo le fukpere miau. Ole mia takole wa pa sine noji. Bibla be wa duwanto wa pa simenu. We want to pray for our mothers. Bible says they will eat the fruit of their labor. We pray for mothers that they will enjoy the fruit of their labor. Shall we lift our voices and pray for our mothers in the name of Jesus Christ? Yehowa mi da akpe na re mia dada ota. Ame yo onye wine ka cheche oche mia. Yehowa ma obe wa yira otomenyo wa duanto wa simenu. Yehowa ma me do gbeda be mia jilao mia dada veve tola wa no agbe ado wa simenu wa do wa simenu. Wado fa simenu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme nu yiwo katã me woto Yehowa ma fu yiwo katã wokpe medo gbe ɖa be eme nanyo na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme Yehowa Mawu mi do gbe ɖa be mia dadawo anɔ agbe le Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. We want to continue to pray for them. We want to pray for health, good health. Midemi dogbeda de mia dada ta be mone na la meson eyo le ile gbogbo la maupa mone na la meson eyo le dole mone yodo. We want to pray for them that God will heal them. Those who are sick, those who are weak, God should renew their strength. In the name of Jesus, shall we pray? Mi apeto mi dogbeda le Yesu Kristo pen komede mia dada ta. Mi dogbeda be wa no la meseseme. Mia dada na no la meseseme. Mia dada wa no la meseseme. Le Yesu Kristo pen kome eyo apeto eyo le dolea mi bia doyoyo now. Mi bia doyoyo now. Le Yesu Kristo pen kome. Mi bia doyoyo now. Le Yesu Kristo pen kome. Yehowa ma mi cho kafu kple bubu now. Ela bena wenye mau le Yesu pen kome. We want to pray specially. Now as I'm speaking, there are some women who are pregnant. They are pregnant. And they are in the process of bringing up children. We want to pray for all pregnant women that God should sustain them. And when the time of delivery has come, they might deliver peacefully. Midemi dog bedade full no katanta. Ame ito full elsifula. Waha ole mokpoma didio wazu dadaora. Mi adog bedabe ma wasile noji. Alebe ope video vile nguti fafame. One to ano de dere. Devyo ha ano de dere. Shall we pray for our pregnant women? Father, we lift them before you. Mi dog beda. Ame yo katan full osififila. Mi dog beda rota. We pray for pregnant women. Lord, we pray that God, your hands will be upon them. Your hands will be upon them. We pray for time of delivery. We pray for safe delivery. We pray that their children will be safe and their mothers will be safe. In the name of Jesus Christ, we pray that they will not lose their life. They will not lose their children as well. We pray that you cover them with your wing. In the name of Jesus Christ.
In the name of the Lord, be with them. Lord, be with them. Lord, be with them. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name. We want to pray. Some mothers now do not have any peace in their homes. We want to pray. All mothers who are going through storms in their lives, we pray peace of God to prevail in their lives. Mi de mi dog barada mia dada yo kata uti fafa me la osi fifula ole ahomoa de metom lo pa gbemea mi de mi dog barada me ma pa uti fafa ne gere me now ma pa uti fafa ne gere me now. Shall we pray? Yehowa ma mi dog barada le vetore mia dada onyonu o katanta ame yo le ahomo metom lo pa gbeme e dolele nyao e sroma jeji nyao e vive fude na me nyao mi dogbera ro tabe Yehowa mau na be nguti fafa na gere menao wo nguti fafa na gere menao wo nguti fafa na gere menao le Yesu Kristo pen come le Yesu Kristo pen come nguti fafa na gere menao le Yesu Kristo pen kon geda pe menao le Yesu Kristo pen come le Yesu Kristo pen come in the name of Jesus Christ. Yehowa ma mi dak pe now me fi fla me de mi dogbera de hama ta Kristo hama katanta Yesu Kristo fe gbe ododa de hamata fefere sikanye be hamala no wadeka ehe ya me be mi akpo jidudu le nuere jomela eya be Kristo hama kata Kristo tokata mi no deka wo blibome mi de mi to gbara de Kristo hama ta le ya me godo be money na deka we want to pray for the church. Jesus prayed that the church should unite, that the world will know that he is God. We want to pray for the unity of the body of Christ. This time, as we are passing through this crisis, the church need to unite. We need to break all barriers. Denominational barriers must be broken. That to unite, to fight the battle, to win together. Shall we pray for the church? We're praying for the unity of the church. We are praying for the unity of the church. In the name of Yehowa mi dog beda de Kristo hamo katanta mi dog beda Yesu e dog beda ni dibe amo katana wodeka. Bekika menanya be ye doida mi legbe domda be mama de sia de la Kristo amela na kaka le Yesu Kristo pen come 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 le Yesu Kristo pen come. Finally, we want to pray for our nation Ghana and other but especially Ghana. We want to pray that Jesus Christ will take leadership of this nation. Jesus to rule over this nation. Christ must reign over this nation. Everybody must bow to Jesus Christ. In the name of He alone is God. Shall we lift our voice and pray for Ghana, that Christ will take hold of Ghana? Lord, we pray take hold of this nation. Jesus, you are Lord over Ghana. You are Lord over Ghana. In the name of Jesus, we pray, be enthroned, rule over this nation. Because you are the only King, you are the only Lord, you are the only Savior. Lord Jesus, take over this nation, take over this nation, Ghana. Let your hand be upon this nation. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Finally, I want us to pray for all those who are affected by this COVID-19. Wherever they are, Jesus is a healer. The hands of Jesus must touch them. The death toll must cease in the name of Jesus Christ. We pray that healing hands of God should touch everybody. Shall we pray? Father, we lift our hands and we pray for those who are affected by this COVID-19. We pray your healing hands upon them. Lord, touch them. You are a healer. You are a mighty healer. You heal all kind of diseases and sicknesses. We pray your healing hands upon everybody in Jesus' name. We stop the death toll in Jesus' name. May your hands be upon us. Father, we bless you. Our Lord and our Master, we want to thank you for today. We thank you that you are prayer answering God. Because the word of God says, anything that we ask in your name, you do it. So as we pray, we believe that it is done. We receive answer to our prayer. May your name be praised. In the name of Jesus Christ,
I pray that you cover everyone with the blood of Jesus Christ. Will not be touched by this calamity. In the name of Jesus Christ, I pray that we'll stand very strong for you. May your hand be upon us in the name of Jesus Christ. I pray for open doors, Lord. Cause your doors to open in the name of Jesus Christ. Let your blessing be upon each and every one. I bless you in Jesus' name. Remain blessed. You are blessed with the best, for the best, and in the best. May God be with you in Jesus' name. Amen. Fine. Mi temeti be masamon kpokpo ya ma klona mi be ma kwa meno ve kpere miao mi le dowa mi afa nu ewo liao mi le kho no kwai kola chapo wa khwele fima le Yesu Kristo fan come mi afa nu ewo liao mi ame ito kwesra gbo ha ni mi le nuna ta mi le nuna nana ya mi ko le ma ofe dowa ta emi la peme a mi ajo mi afọ nana ha adoda ma opasi ano mi kata mi aji le Yesu Kristo fe nkome ma na na ikplimi ma didi ola mele mo kwa didi ola mi adogo nkume kpele nkume Yesu fe nkome akenenye be egododo ma ka na nyi ola ekema ne ma di ncho ga nyia mi aka asemi ankoto aya me ga kemle mo kwa be ma awana de le mi afa gbeme le Yesu Kristo fe nkome. Amen. Stop, make you no cry again, no. When I want sleep, my mother go text me. She go lie me well for bed. Oh. She cover me clouds, say make you sleep, my pikin no. No sleep, my mother no go sleep. If ya no chop, my mother no go chop. She no dey tire, huh?
sweet mother. I never forget you suffer where you suffer for me. Yeah, yeah. Sweet mother. Sweet mother. Oh, I love you. Sweet mother, je n'oublierai jamais tout cet amour que tu as su me donner. Sweet mother, je n'oublierai jamais, maman, tout cet amour que tu as su me donner. Quand je pleure, Sweet mother me prend dans ses bras et me dit mon bébé, oh pourquoi tu pleures, yo yo, stop, 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 et ne pleure plus mon bébé, oh.